has a lot to teach to Brazil, a lot to share with Brazil, and I think all opportunities must be seized in order to try to make us closer. We have an ocean between us, but I think we have a lot in common, and we have to try to see what we can do, especially with dealing with our young people in terms of cooperation and development. Away from that, we stay in Yaoundé to say that Yaoundé made history by hosting its first ever TEDx event called the TEDx Yaoundé 2025 under the theme Limitless Redefining Success. Held on April 19 at the Starland Hotel, the grounding forum brought together thought leaders, diplomats, and changemakers to challenge conventional definitions of success and empower the next generation. Our reporter, Eratus Ndwe, has more on the event that sought to redefine success. It was a gathering like no other. Leaders, visionaries, creatives, and dreamers under one roof, all united by a single mission to rethink what it means to succeed in today's world. TEDx Yaoundé 2025, held under the theme Limitless, Redefining Success, attracted over 300 attendees and was presided over by two high-ranking members of government, the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abenondua, and the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futso. Among keynote speakers was the United States Ambassador to Cameroon, Christopher Jean Lamoura, who inspired participants to dream beyond boundaries and redefine success not by worth or status, but by impact and meaning. What I said to the group is redefining success as something without limits is critical. If you have a dream, you can realize it. Just build your own way, find your own route. If you don't already have a map to where you want to go, draw your own map. We need to think collectively. We need to think beyond what we've been told about what constitutes success. Is success just a nice house and a good job and a nice car? Or is success achieving something that everybody benefits from? And so that's what we're trying to do working together. Also sharing his journey was Colonel Hamakakaba Madu, president of the National Olympic and Sports Committee, who used his humble beginnings and experiences in sports to drive home a powerful message of resilience, discipline, and self-belief. Agribusiness champion Kwacha Simo Flavien, CEO of AgriFrica, used the stage to spotlight agriculture as a powerful lever for Africa's transformation. His talk, Cultivate the Infinite, challenged youth to look to the soil not just as a source of food, but of opportunity. Nadia Hapsatu, co-founder of TEDx Yaoundé, traced the rise of TEDx events in Cameroon since 2019 and emphasized the growing need for platforms that empower young people through bold ideas and civic engagement. This conference is to share ideas that change people, and people will change the world. So the purpose is to help our audience to know how to use the tips of the speakers to be limitless and to succeed in all the projects they are leading. We had as keynote speakers the US ambassador, the CEO of Touristic Express, and Colonel Kakaba, the president of the National Olympic Committee. With 13 inspiring speakers and voices from across the society and beyond, TEDx Yaoundé 2025 wasn't just an event, it was a moment, one that is challenging Cameroonians to see success as a shared, evolving journey, not a fixed destination. The rendezvous has therefore be taken for next year. We stay in Yaoundé to talk health, whereby the Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, held a virtual meeting with representatives of the Vaccine Alliance, Gavi, to set the stage for the official launch of Gavi's new 2024-2028 5-year plan. The initiative, part of Gavi's Strategy 5.0, aims to reach the most marginalized populations vaccination support across 80 priority health districts. A key shift in this is the move from renewals to a long-term planning approach, emphasizing stronger community participation to society organizations and CBCHF have elected interventions of 4.6 billion CFA francs. Still talk health newscast to say that following the suspension of youth global funding for HIV/AIDS programs, Cameroon has launched a nationwide progress in combating the virus. Minister of Public Health Manauda Malashi
issued a call for unity during an 23 session of the National Aid Control Committee, warning that the loss of U.S. subsidies key to financing HIV statement and prevention could disrupt critical healthcare services, with around 2 million Cameroonians living with HIV and over 499,000 currently on antiretroviral therapy. They poses these challenges. The minister reaffirmed Cameroon's commitment meeting HIV AIDS by 2025 strategy, highlighting significant progress made since 2018, including a 26% drop in new infections and a 16% decline in AIDS-related deaths. Entrepreneuriat, conférence internationale sur l'écosystème entrepreneurial, acte 5 en cours à Douala sous le thème « Entreprendre aujourd'hui, profil d'entrepreneur et carrière entrepreneuriale ». 3 jours de brainstorming qui visent à explorer comment les entrepreneurs ne peuvent de résilience tout en contribuant à la transformation structurelle responsable. Cette conférence met également en lumière l'importance de la collaboration et du réseautage dans la construction d'un écosystème entrepreneurial solide, capable d'encourager l'innovation, l'inclusion et la pérennité des initiatives. La leçon inaugurale a été donnée avec lui, là, on ne présente plus André, le président directeur général de Route d'Af, ancien patron du groupement des entreprises du Cameroun et des brasseries du Cameroun, qui plantait le décor sur l'enjeu et les défis de l'entrepreneuriat au Cameroun. On vient suivre cet extrait d'allocution du professeur Félix Zoning de l'Université de Sherbrooke au Canada, par ailleurs coordonnateur de la conférence internationale sur l'écosystème entrepreneurial. Il s'exprime au micro de Luc Biga. En pleine pandémie, nous avons préparé. Ce pari, c'était de constituer, de construire une forte communauté autour d'une dynamique entrepreneuriale. Et cette communauté-là devait être constituée d'entrepreneurs, d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial et également des universitaires travaillant sur des questions d'entrepreneuriat. Donc, c'était de construire une forte communauté qui devait regarder comment repenser nos économies à travers cet élément qui est devenu une des clés de l'environnement dans nos différents pays. Je parle de l'entrepreneuriat. Et quand nous voulions penser à l'entrepreneuriat dans une perspective écosystémique, parce que réussir en entrepreneuriat, ça ne dépend pas seulement du bon boulot, du bon travail des entrepreneurs, ça dépend également de l'écosystème qui l'entoure. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de penser l'entrepreneuriat dans une perspective écosystémique. Nous voulions cette communauté-là. Et évidemment, l'autre pari, dans ce pari-là, c'était également de déplacer l'épicentre de discussion des questions entrepreneuriales sur le continent africain, en gardant l'aspect international, de déplacer le tout sur le continent africain pour que ça se passe ici. Pourquoi le continent africain? Pour une raison très simple. Aujourd'hui, toutes les études le démontrent, tous les savoirs le démontrent, toutes les statistiques, c'est le continent sur lequel il y a le plus fort taux d'extension entrepreneuriale. C'est-à-dire la proportion des personnes en train de travailler notamment 22%. C'est également l'endroit du monde où, au niveau de l'entrepreneuriat féminin, le plus fort niveau d'intention entrepreneuriale des femmes. Les femmes africaines présentent jusqu'à 2 fois plus d'intention d'entreprendre que les autres dans toutes les parties du monde. Évidemment, c'est également la partie du monde où on a les entrepreneurs les plus jeunes. Le moyen d'âge en Asie du Sud-Est, c'est 36 ans. Le moyen d'âge en Amérique latine et Caraïbes, c'est 35 ans. La moyenne d'âge en Afrique, c'est 31 ans. La moyenne d'âge des entrepreneurs. Donc, c'est la partie du monde où on a également des entrepreneurs les plus jeunes. Le tout ajouté aux dividendes démographiques, puisqu'il s'agit d'une région du monde où la population double tous les 25 ans. Ça faisait également de l'Afrique subsaharienne notamment, le cœur même du creuset de l'entrepreneuriat que nous pouvons trouver la France du place à cet endroit-là. Agir pour la souveraineté vaccinale au Cameroun, c'est le thème du forum parlementaire Afrique-Asie qui vient de se tenir à Istanbul en Turquie. 21 parlementaires de 9 pays dont le Cameroun ont pris part à cette rencontre. Il a été question de mener un plaidoyer pour le financement de la vaccination afin de réduire la dépendance des pays africains, le financement de ceux de l'Europe et de l'Amérique. La santé, tout comme la sécurité, devrait être un pilier stratégique de l'État. Ce message fait par les députés camerounais de retour d'Istanbul. Parmi eux, l'honorable Angèle Beur et Somba Bengono s'exprime.
et compte du retrait d'un certain nombre de grains puissants et stratégies de financement de la santé, il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, qu'on soit à court de ressources pour soutenir la vaccination. Au moins 15% du budget national dédié à la santé publique. Nous n'y sommes pas encore. Pour les 3 années qui viennent, il faut couvrir à peu près 9 milliards de dollars pour toucher une cible d'à peu près 500 millions d'enfants qu'il faut protéger contre 150 maladies. On mobilise tout le monde pour que la politique budgétaire de l'État s'oriente vers un financement à 100%, pas des ressources nationales à vacciner. Toujours en santé, lutte contre la poliomyélite, le gouvernement camerounais organise 2 tours de campagne de vaccination de riposte à l'épidémie de poliovirus sur toute l'étendue du territoire national. Le calendrier de cette activité prévoit un premier tour de vaccination du 24 au 27 avril 2025 et un second tour du 29 au 1er juin 2025. La dite campagne va se dérouler dans les formations sanitaires, dans les ménages de porte-à-porte et d'autres lieux publics, à l'instar des marchés, des chefferies, des églises et des mosquées. Écoutons le docteur Eric Mbokwe Ekoum, le chef de la section surveillance et réponse aux épidémies des maladies évitables par la vaccination au programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique. La stratégie porte-à-porte, les équipes sillonneront les ménages pour donner 2 gouttes de vaccin polio oral de type 2 aux enfants âgés de 0 à 59 mois. D'autres stratégies visent les lieux de rassemblement, entre autres les écoles, les marchés, les églises et tout autre lieu où on pourrait trouver les cibles seront mises sur pied. Nous exhortons les parents à faire vacciner tous leurs enfants. La Croix-Rouge a élaboré un protocole d'action précoce contre le choléra, un système de surveillance conçu pour permettre une alerte et une réponse rapide en flambée épidémique. Cet outil propre au mouvement international de la Croix-Rouge et du Poisson Rouge vise à ralentir la propagation de la maladie et à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour lutter contre les épidémies. Un atelier de présentation de ce protocole se tient en ce moment même dans la capitale économique et sera mis en œuvre par les équipes et les volontaires de la Croix-Rouge sur le terrain en collaboration avec les acteurs sectoriels. Ceci, selon la présidente de la Croix-Rouge camerounaise, Cécile Akamofumu, qui s'exprime au micro de notre reporter. Cécile Akamofumu qu'on va écouter dans nos prochaines éditions. We now open our sports page in this newscast to say that the Cameroon Football Federation, FICAFOOD, has continued to wage the fight against the production and circulation of fake FICAFOOD material and kits of the Indomitable Lions. The Federation held a meeting with representatives of the Fraud Control Unit of the Ministry of Commerce to draw a strategy to curb the falsification of material used by Cameroon's national football teams. Kit Supplier 14 participated in the recent meeting, and alongside the other parties involved, they took the engagement to ensure that supporters buy only from authorized distributors. Away from football, we talk basketball. The basketball Lionesses have been drawn in Group B of the 2025 Women's Afrobasket to be hosted by Ivory Coast. Cameroon will play in Group B against Mali and South Sudan. The competition is scheduled to run from July 26 to August 3, 2025 in Abidjan. And away from that, we talk under 17 women's national team football is set for a crucial shutdown this Friday, April 25, as they welcome Kenya to the Olympia Stadium in Yaoundé for the return leg of the third round qualifiers for the 2025 FIFA Under-17 Women's World Cup in Morocco. With a narrow 1-0 lead from the first leg, the Baby Lionesses will be looking forward to capitalizing on home advantage and seal their place in the next round. Kickoff is scheduled for 7 p.m. and the atmosphere promises to be electric as the young talents aim to continue their journey towards the global stage.
And that was it, dear listeners, for this edition of the Economic News Brief on DFM Radio, the 103.9 FM. At the anchor, we were Joelle, Hélène, and my humble self, through William Christian Tibuta was at the technical desk, and your news was supervised by Shali Manga. In the meantime, we take another appointment tomorrow, same time, midday. Stay tuned on DFM Radio. Retrouvez plus d'actualités sur notre site internet www.dfmradio.com, sur notre chaîne YouTube et sur nos pages Facebook et X. DFM, la radio de l'information économique.